Hola y buenos días. Hoy vamos a describir un apartamento. ¿Cómo es? What's it like? Puedes hablar. Can you speak? Puedes hablar de los apartamentos. ¿Dónde te alojas? Where you stay. Alojarse means to stay, and it's a cognate with the English word lodge. Puedes hablar de los apartamentos donde te alojas. En esta clase vamos a aprender un poco de vocabulario, mucho vocabulario, para describir un apartamento o una casa. Comenzamos con los nombres de los cuartos, the names of the room, los nombres de los cuartos. A kitchen, a single bedroom, a double bedroom, una cocina, un dormitorio individual o una habitación individual, una habitación doble, an entrance, a terrace, a living room, una entrada, una terraza, un cuarto de estar o una sala de estar. I like that. It's a place of being, a room of being, un cuarto de estar, or just un salón. A living room is un salón, a dining room, un comedor, and a bathroom, un cuarto de baño. Es más fácil recordar las palabras when you can see them. If I hide them, can you still remember these words? Pause the video and do that now. Ahora quiero que recuerdes unas vacaciones pasadas. I want you to remember some past holidays. Quiero que recuerdes unas vacaciones pasadas. ¿Alguna vez te has alojado en un apartamento? Have you ever stayed in an apartment? ¿Alguna vez, anytime, te has alojado en un apartamento? Claro que sí. Recuerda, remember, o imagina un apartamento de vacaciones ahora. Piense en todos los cuartos y espacios. Y puedes usar estas frases para hablar de ellos en español. El apartamento tiene. The apartment has. En el apartamento hay. And don't say the her. Hay. And that means in the apartment there is. El apartamento cuenta con. So that's another way of saying it has. Cuenta means it counts. El apartamento cuenta con, when you say cuenta con, it's like it has. And el apartamento goza de means it enjoys. Gozar is to enjoy. So it's a fancy way of saying the apartment has. Okay? Pause the video and describe your apartment that you're thinking of. If you have Pasos 2, then do activity 14A in Unit 3. And then when you've done that, you can come back and listen to my answer. El apartamento tiene una pequeña entrada. Hay un baño a la derecha, on the right. Y luego goza de un gran espacio abierto, a big open space, un gran espacio abierto. Primero, hay una área de cocina-comedor y luego, la sala de estar. Más allá, further on, hay un balcón con vista a los jardines. So with a view of the gardens. Con vista de los jardines. El apartamento cuenta con
2 dormitorios dobles, que también, that also, dan, give, or open out onto, al balcón. El apartamento tiene una pequeña entrada. Hay un baño a la derecha y luego goza de un gran espacio abierto. Primero hay una área de cocina-comedor, luego la sala de estar. Más allá hay un balcón con vista a los jardines. El apartamento cuenta con 2 dormitorios dobles que también dan al balcón. If you can, compare your apartment and my apartment and say what's different. Y luego vamos a conocer un poco más vocabulario para describir el apartamento. ¿Cómo es? Little is pequeño. Remember, it's a k sound. Pequeño. Cozy is acogedor. Now, coger is to grab. Acogedor, it grabs you, think maybe. So, cozy is acogedor. A studio type is tipo estudio. A big room, un cuarto grande. This word room, cuarto, is like quarters. If you're in the military, you might live in quarters. Un cuarto grande, a big room. All together, all is todo, and together is junto, todo junto. In a corner is en un rincón. Rincón is corner. And it's enough is es suficiente. So pause the video, look at these words and write what they are in English. Y ahora, cubrir las palabras españoles. So cubrir, tapar, cover, las palabras, the words, españolas, Spanish words, and try to remember them. Ponte a prueba. Put yourself to the test. Escribe de memoria. Write from memory. It's what I do to learn vocabulary y pienso que es una buena idea. Okay. Next, if you have the book, please do exercise 14b in Unit 3. Ahora vamos a leer una descripción de un pequeño apartamento donde yo viví cuando, no necesitaba más. So we're going to read a description of an apartment, a small apartment where I lived when I didn't need any more. Okay. Hay algunos pequeños apartamentos en Anik. Viví en uno durante un tiempo, for a time, durante un tiempo. Había un dormitorio y una sala de estar todos juntos, all together, en un solo cuarto. Tenía mi cama, I had my bed, contra la pared, against the wall, con un sofá frente al fuego de gas. La televisión estaba en un rincón, so we've got the sofa opposite the gas fire, the television in a corner, y la puerta principal en el otro, so in the other corner, la puerta principal, the main entrance door. En la parte trasera, now trasera is the back part. En la parte trasera del apartamento había una cocina pequeñita, a very small kitchen, y un baño pequeño y encantador. Encantador means charming or delightful. So if you're meeting someone and you say encantado or encantada, in mi caso, then that's charmed or delighted. So había una cocina pequeñita y un baño encantador. Era bastante
acogedor, so it was cozy, y fue suficiente para mí en ese momento. Okay? Again, hay algunos pequeños apartamentos en Anik. Viví en uno durante un tiempo. Había un dormitorio y una sala de estar, todos juntos en un solo cuarto. Tenía mi cama contra la pared, con un sofá frente al fuego de gas. La televisión estaba en un rincón y la puerta principal en el otro. En la parte trasera del apartamento había una cocina pequeñita y un baño pequeño y encantador. Era bastante acogedor y fue suficiente para mí en ese momento. Bien. Ahora vamos a aprender the last part of el vocabulario. Dos más. Installation is aislamiento. Aislamiento térmico, thermic, or heat insulation. Aislamiento térmico. Parquet flooring is just parquet. Tiled flooring is cerámica. Hardwood is madera noble. So wood is madera and hardwood madera noble. Varnished is barnizada. So if you think the V and the B are similar, so varnish, barnish, barnizada is actually quite similar. Madera noble barnizada, varnished hardwood. We also have video portero, which is a video intercom. Portero is a concierge or a doorman. So video portero is the video doorman. Puertas vidrieras. Vidrieras is from glass. So glass doors. Puertas vidrieras. Puertas blindadas are reinforced doors with, the metal sheets inside them. Puertas blindadas. Dos tomas de televisión, two television sockets. So if you think you take from the socket, dos tomas de televisión. Una toma is one word for a socket. Okay, so can you remember what these words mean? Pause the video and do that. Bien. And now just study this Spanish vocabulary for 1 minute and then cover it and try to remember it. So try to remember the Spanish. Pause the video and do that now. Actually, these words are quite difficult to remember. So if you have a look at this mix of syllables, can you reorganize them to the Spanish for video intercom? Can you organize these syllables into the Spanish for glass doors? And this for reinforced doors. This group of syllables can be organized into the Spanish for varnished hardwood. This group of syllables for two TV sockets. This nice easy one for tiles and heat insulation. ¿Cuántas de estas cosas, how many of these things, tienes en tu casa? Ahora, une estas palabras en inglés y en español. So, we have built-in oven. Oven is horno and built-in is empotrado.
A dishwasher is lavavajillas. Electric plate is placa eléctrica. Extractor hood is campana extractadora. High and low cabinets are muebles altos y bajos. A stainless steel sink is un fregadero de acero inoxidable. A washing machine is una lavadora, and worktops are encimera. Let's have a think about that vocabulary un poquito más. Una campana is a bell, so you might know the flowers that are called campanas, campanula or something. So we say extractor hood and they say campana extractadora. Now vajillas is dishes or crockery, vessels essentially for our food and drink. So lavavajillas is washing the vessels, washing the dishwasher. Encima means on or on top. Cima means the summit or the peak. So estoy en la cima del mundo. Estoy en la cima del mundo looking down. Okay, so encima makes sense that it's the worktops. Fregar means to scrub. So you might fregar los platos, or you might fregar el suelo. In Latin American slang, fregar means annoy. So stop annoying me would be deja de fregar. So un fregadero is the sink where you fregar los platos, fregar las vajillas. Acero is steel. Now, iron is hierro. Lana de acero, then, is steel wool. Y en español, the Iron Curtain from the former Soviet bloc was called el telón de acero. In Latin America, it was called la cortina de hierro, but acero is steel. So, acero inoxidable is stainless steel, not rustable steel. So un fregadero de acero inoxidable is a stainless steel sink. Empotrado, un horno. Horno is oven, I hope you already know that. And empotrado is built in or recessed. So empotrar is to embed or to fit or to mount. And it's also a vulgar way to talk about sex, which kind of makes sense. Now, un horno empotrado is a built-in oven. So what do you think un armario empotrado would be? Un armario could be a wardrobe, a built-in wardrobe. Un armario empotrado. Lavar means to wash, so mi lavadora is my washing machine. A kitchen cabinet could be gabinete de cocina. Mueble on its own means furniture. So muebles altos y bajos, they're going to be the kitchen cabinets en el contexto de la cocina. Placa means plate. Another word for hob is quemador, but we'll just stick with placa eléctrica, and then hopefully we're not burning anything. Ahora que has pensado en el vocabulario, ¿cuánto puedes recordar? Try to translate these words. Trate de traducir estas palabras. Pause the video and do that now. Bien. Quiero que me cuentes un poco sobre lo que tú tienes o no tienes en tu cocina. If you have Pasos, do activity 15, and if you don't, just tell me what you have.
And now, check, please, this vocabulary and check that you know what it all means. Finalmente, quiero describir un cuarto en mi casa. Es mi cuarto de estar. Hay un sofá de 2 plazas aquí y un sofá de 3 plazas aquí. El piso está alfombrado, and that means carpeted. Y esto es una estufa, es a stove. Por lo que es una habitación acogedora, un cuarto acogedor. ¿Entiendes? Es una habitación grande. Este es mi escritorio de madera barnizada, por supuesto. Y los otros muebles incluyen una estantería. Now that's a bookshelf. Los otros muebles incluyen una estantería empotrada aquí y cajones, which are drawers, cajones aquí. La toma de televisión está aquí, así que esta es mi televisión. No necesito un videoportero porque puedo ver a los visitantes que vienen cuando me siento en mi escritorio y miro por la ventana. Ahora, if you would like to download my document from today, please do. It's free to do so, a nice PDF. You can read it, you can understand everything, get all the vocabulary. Just follow the link in the description. And we will see each other en la próxima clase de español. If you like this video, dame un like, por favor, subscribe, and tell your friends. Hasta la próxima. Adiós.